டெக் பேட்ச் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாளாவே நிறைய பேர் ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் போடுங்க AWSல. எப்படி பிராண்ட்ஸ்லாம் அவங்களோட எண்ட் டு எண்ட் சினாரியோஸில் AWS யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தேடிட்டு இருக்கும்போது AWSல ரீஇன்வென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷம் நடத்துவாங்க. ஸோ Fortnite அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ PUBG மாதிரியே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவே AWS தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அதை எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி டே டு டே லைஃப்பில் அவங்க AWS ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த Fortnite அப்படிங்கிற இதோட பிளாட்ஃபார்ம் டைரக்ட் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இயர் 2018. ஸோ அந்த ஸ்பீச் பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மியூசிக் ஆரம்பமே வேற லெவலில் இருக்கு. It's great to be here tonight to share the story of Epic Games. A lot of you probably know Epic's from X Games, some very popular games like Gears of War or Fortnite. முதல்ல Fortnite அப்படிங்கிறது எந்த கம்பெனி கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எபிக் கேம்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி கீழே தான் வருது. ஸோ இந்த எபிக் கேம்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் நிறைய கேம்ஸ் Fortnite மாதிரியான கேம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் சிமிலர் டு லைக் EA ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி எபிக் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அது கீழே நிறைய டெவலப் பண்ணுவாங்க. So Epic's actually been around since around 1991. We've continually 1991ல இருந்து இருக்குங்க. நான்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே added new games to our roster since then. Today we have over 800 employees in 25 different studios around the world. And we actually have several more studios that we'll have even by the end of the year. So we're not only about games either though, despite our name. வெறும் 800 எம்ப்ளாயிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ 800 எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோஸ்ட்லி கம்ஸ் அண்டர் மிட் லெவல் இதில் வரும் இல்லையா? ஸோ 800 எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கிறது மிட் லெவலில் வரும். So we also created something called the Unreal Engine, which is a suite of creation tools that developers use to create some amazing interactive experiences. Unreal has been the core of Epic's business for many, many years. We have over 7 million developers around the world who use Unreal Engine today. So to build highly interactive experiences on PC, console. ஸோ இவங்க வெறும் கேமிங்கில் மட்டும் இல்லாமல் அன்ரியல்னு சொல்லிட்டு சைட் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அதுதான் இப்போ என்ன இருக்குது, மெயின் ரெவன்யூவே அவங்களுக்கு இத்தனை நாள் பிஸ்னஸ் சர்வே பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. Engine. So here's an example. This is actor Andy Serkis of Lord of the Rings movie and Gollum fame. So we're actually in real time transferring the facial expressions from Andy onto these digital characters. Before this type of technology, you might have to record it and then play it back later. But now you can see a near final composition in real time. Pretty amazing stuff. I could talk about the engine all day, but let's talk about Fortnite. So again, a lot of you know Fortnite. It's become a pop culture phenomenon. It's a free-to-play, 100-player, last man standing game. And Fortnite has attracted quite a lot of players. ஸோ இதுவும் PUBG மாதிரியே தான். 100 மெம்பர்ஸ் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் தென் அதிலிருந்து யார் லாஸ்ட் மேன் ஜெயிக்கிறாங்களோ அதுதான் வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் Fortnite விளையாடினது இல்லை அப்படின்னா. In fact, we have 200 million players now worldwide, peaking at over 8 million concurrent players at a time. So imagine after skydiving out of a floating bus, shooting it out with other players and building defensive structures on your way to winning the game, what we like to call a victory royale. We have millions of current players playing the game right now. So let's show you what's actually powering all of this. இது 2018 போதே 200 மில்லியன் பிளேயர்ஸ் கன்கரண்ட்டாக 8.3 மில்லியன் விளையாடுவாங்க. அதாவது அட் அ டைமில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் கவுண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 8.3 மில்லியன் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. So around 2014, Epic Games began a transition from a developer of games like Gears of War to a publisher of online games using a games as a service model. We needed a reliable cloud partner so we could really focus on innovating with our products and on our platform. And as you can see, we're heavily reliant on AWS now with all the different services we use, and it's become a critical part of our operations for both Fortnite and the platform that powers it. So 2014 இருந்து தான் அவங்க AWS சைடு மூவ் ஆகிறாங்க. in terms of online real world யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கேமை. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் டெவலப்மெண்ட், ஸோ ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி, ஸோ ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷன் எதுவும் இருந்திருக்காது.
வேறு 2014 இந்த டிரான்சிஷன் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இன் ரியல் வேர்ல்டில் ஆன்லைனில் விர்ச்சுவல் கேமர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி ரிலேயிங் ஆன் AWS ரிலே பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து கண்டெய்னர் சர்வீஸ், நம்ம டாக்கர்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ டாக்கர்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கானது. அத்தீனா, ஸோ அத்தீனா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபார் அனாலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ்க்காக, டேட்டாபேஸ்க்காக. ஸோ லிட்ரலாக எல்லா சர்வீசஸுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு, சர்டிஃபிகேட் மேனேஜ்மெண்ட், அவங்களோட டொமைன் வேலிடேஷன் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, விபிசி, ஜென்ரிக் நெட்வொர்க்கிங்க்கு, S3, இவ்வளோ சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ குயிக்காக 1 by 1 நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இசிஎஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கண்டெய்னர் சர்வீஸ், உங்களோட டாக்கர் இமேஜ்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு. அத்தீனா அப்படிங்கிறது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இல்லை லாக் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்களோட S3ல வந்து நீங்கள் லாக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க, அதனால் அதை query பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் வந்து அத்தீனா. க்ளவுட் ஃப்ரண்ட், இட்ஸ் அ கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க், யூசர்ஸோட லேட்டன்சியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தென் பெர்ஃபார்மன்ஸ், சைட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா அதோட வேறு சர்வீசஸை மவுண்ட் பண்ணி செக்யூரிட்டிக்காக கூட நம்ம வந்து இந்த க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. DynamoDB, இட்ஸ் அ non-SQL டேட்டாபேஸ், AWSோடது. ஸோ ஸ்கேலிங்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். எலாஸ்டிக் பீன்ஸ்டாக், ஸோ EBS வால்யூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் ஸோ EBS வால்யூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ EBS வால்யூம் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, லைக் சர்வரோட மவுண்ட் பண்ணி அதுக்காக EBS வால்யூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. EC2 சர்வர்ஸ் தெரியும் இல்லையா, லைக் இன்ஸ்டன்சஸ், விண்டோஸில் லினக்ஸ் மிஷின்ஸ். EFS, எலாஸ்டிக் ஃபைல் ஸ்டோர், இது வந்து லைக் நெட்வொர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் மாதிரி, லைக் ஒரே இது வந்து மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் ஷேரிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அமேசான் EMR, இது வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. எலாஸ்டிக் கேஷ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது கைஸ். ஸோ நம்ம 1 by 1 சொன்னால் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ அவரே என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கலாம். So AWS has really enabled us to grow. Fortnite has grown more than 100 times in the last 12 months alone, so scalability is really key for us here. We run our game servers in more than 24 availability zones, 26 availability zones around the world right now, and we have an almost 10 times difference in workloads between peak and low peak in any particular region. So elasticity is really, really important for us that the cloud provides. மொத்தம் 26 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் அவங்களோட சர்வர்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கான். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படிங்கிறது லைக் இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் டேட்டா சென்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படிம்பாங்க. அண்ட் தென் செட் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ்லாம் சேர்ந்தது ரீஜன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மொத்தம் 26 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ தட் லேட்டன்சி கம்மி பண்ணி, இப்போ நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து பண்ணுறீங்கன்னா நியரஸ்ட்டு அவைலபிலிட்டி ஜோன் இந்தியாவில் எது இருக்கோ அதுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் யூகேயில் இருக்கேன்னா நியரஸ்ட்டு யூகேயில் இருக்கிற அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்கு சர்வர் வந்து ரவுட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி மொத்தம் 26 அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் இருக்குது. ஸோ தட் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன் டவுன் ஆனாலுமே இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லேருந்து பிக் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஹை அவைலபிளாக அவங்களோட சர்வீசஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது. So with Fortnite, we really test the boundaries of scale. As part of the storytelling for Fortnite, we put on these one-time events that last only several minutes each. Right? We invite all of our players to come in at the same time and participate in these events. And our first event, we launched a giant rocket ship. We invited all 125 million of our players at the time to come in and play, all at the same time. We achieved a level of scale never before seen before in Fortnite, possibly any game in the world. And then we did it again fairly recently with an event the community dubbed Kevin the Cube. It's a little harder to explain. You had to be there. Look it up on YouTube or Twitch and you can see all about it. So it's really cool. But we really stretched the capacity of AWS to the limits with these events. So let's take a closer look about how we actually accomplish all that. இது வரைக்கும் 2 ஈவெண்ட் நடத்தியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் போது மொத்தம் 125 மில்லியன் யூசர்ஸையும் ஒரே நேரத்தில் கூப்பிட்டு கேம் விளையாட சொல்லியிருந்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ எவ்வளோ லோடு வந்து அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. So as I mentioned earlier, Fortnite runs primarily on AWS. We've got worldwide game server fleet that runs across multiple availability zones, a set of back-end services, databases, and a website that support all the game operations. We also have a very large analytics pipeline that supports all of our products, including Unreal Engine, Fortnite, and others in the future. We have dozens of microservices using a variety of technologies from Java, Akka, and even Go. Don't have time to talk about it all, but let's talk about our analytics pipeline.
எல்லாமே வந்து லிட்டரலாக AWS தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் அனாலிட்டிக்ஸ்லேருந்து டேட்டாபேஸ்லேருந்து எல்லாமே. அண்ட் தென் இதில் அவர் வந்து முக்கால்வாசி அனாலிட்டிக்ஸ் பற்றி தான் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். So these stats largely speak for themselves. We have game clients that are constantly sending data to us, and analytic pipelines that handles an enormous amount of telemetry data coming in from users, and a large-scale infrastructure for managing all of that data. 125 million events per minute, leading to a staggering 5 petabytes of data per month that we're at right now. So how do we manage all of this? ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒவ்வொரு இதுவுமே ஒவ்வொரு ஏபிஐ காலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுமே ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 125 மில்லியன் ஈவெண்ட்ஸ் பர் மினிட். ஸோ ஒரு மினிட்ல 125 மில்லியன் ஈவெண்ட்ஸ். இட் கேன் பி நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற கமாண்டாக இருக்கலாம், இல்லை மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை எனி ஆக்ஷன், இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த ப்ளே கிரவுண்டுக்குள்ளே என்டர் பண்ணக்கூடிய ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா இதுவுமே வந்து ஈவெண்ட் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட லோட் பாருங்கள், 125 மில்லியன் ஈவெண்ட்ஸ் பர் மினிட். ஒரு மினிட்டில் 125 மில்லியன் ஈவெண்ட்ஸ் வருது உங்கள் அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக. இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி மல்டிபிள் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So our entire analytics pipeline runs on the AWS infrastructure. We have telemetry from multiple sources coming into our Kinesis stream, where we have a real-time pipeline driven largely by Spark, DynamoD for temporary storage, feeding tools like Grafana, Scoreboards API, which I'll talk about in a little bit, and some real-time SQL type tools that analysts can use for analysis. We also have a batch pipeline where all data, incoming data, comes into S3. S3 is our data lake. It's where we store everything. ஸோ கினசிஸ் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களோட டேட்டாவை எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக அந்த சர்வீஸ் வச்சு தான் ரியல் டைம் டேட்டா, அதாவது ஒரு வெதர் ரிப்போர்ட்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லைனா இந்த மாதிரி கேமிங் இருக்கட்டும், ஸோ இந்த கினசிஸ் அப்படிங்கிற சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா, உங்களோட அப்ளிகேஷன்லேருந்து டேட்டா சோர்ஸ் ஃபெச் பண்ணி எய்தர் நீங்கள் வந்து அதை S3க்கு வைக்கலாம், இல்லை வேறு எங்கேயாவது டேட்டா பேஸில் வைக்கலாம், இல்லை EBSல வைக்கலாம். அந்த மாதிரி மல்டிபிள் இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த டிராஃபிக்கை ஃபெச் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்டர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ரியல் டைம் டேட்டாவை கினசிஸ் ஸ்ட்ரீம் மூலிமா வாங்கி டைனமோடிபியில் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. And then on top of that, we do a bunch of EMR processing to batch that up into tables, and then you use Hive over S3 to actually expose those tables, right, to tools like Tableau and other things that we want to do. And then finally, we have a bunch of ad hoc SQL analysis tools that analysts can use to do deeper dive on gameplay telemetry data. So what do we do with all this data? இவர் அனாலிசிஸ் பைப்லைன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவரோட S3 இருக்கு இல்லையா, ஸோ S3ல தான் வந்து மெயினாக பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து S3ல போயிடுது. டைனமோடிபியை டெம்பரரியாக வச்சுருக்காங்க. அது போக EMR அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டாவை வச்சு S3ல இருக்கிற டேட்டாவை மறுபடியும் டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணி அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ S3 வெறும் ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி லாக்ஸ் அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது it's a new thing for me also. So one of the things we do is we monitor service health. So the client is a great early warning mechanism for a lot of different types of issues. The client really understands the user experience. There's a lot of things we can actually monitor from the client side that you can't actually monitor from backend at all. Things like ISP outages and other types of issues like that. So another thing we use is tournaments. So we've actually run multiple tournaments over the last year for Fortnite using and tournament masters set up a bunch of custom rules for basically determining who wins the game. And we give out everything from swag to money as prizes. We've actually announced over $100 million in prizes over the next year alone that we'll be giving away for these competitions. Then we use it for basic KPIs, all the publishing KPIs that you use to run the business. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த அனாலிசிஸ் பர்பஸ் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா, அதை என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களோட சிஸ்டம் ஹெல்த்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது கூட இந்த அனாலிசிஸ் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இப்போ உங்கள் சர்வர் ஹெல்த்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகே, சர்வரோட ஹெல்த் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே யூசர் சைடில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது, இன்டர்நெட் இஷ்யூவாக இருக்குது, இல்லைனா வந்துட்டு அதான் இன்டர்நெட் ISPன்னு சொன்னார் இல்லையா, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் டவுனாக இருக்குது, அப்போ யூசருக்கு ரியல் டைமில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா, இல்லை நம்மளோட கேம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து யூசருக்கு வந்து கிளைண்ட் சைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு யூஸிங் இந்த யூசரோட ரியல் டைம் டேட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி யார் ஜெயிச்சிருக்கா, அண்ட் தென் ரிவார்ட்லாம் தராங்களாமா. கேட்கவே புதுசாக இருக்குது. நான் 2 வருஷம் பழைய வீடியோனாலும் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹியர் பண்ணுறேன். லைக் நீங்கள் அதிகமாக ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா ரிவார்ட் கொடுக்குற மாதிரி ரிவார்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேட்டா வந்து அவங்க ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
Things like average revenue per user, month active user, daily active user, etc. And then finally, we use it for deeper game analysis, basically looking at the design of the game to make it better. ஸோ உங்களோட யூசர் பிளேயிங் கேம் பொறுத்து அவங்க யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் தென் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் இன்டர்னல் பர்பஸ்க்காகவும் அவங்க இந்த டேட்டாவை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. So as we look ahead, one of the things we think about is global resiliency. While a lot of the game servers themselves are distributed, a lot of our servers are actually still running in a single availability zone, which isn't great if we have a problem or in terms of the number of users impacted. So always something that we're trying to improve on. With our growth, we always want to find better ways of managing these microservices. So we're looking at technologies like EKS and Kubernetes to help us in the management tools. And then being one of the biggest games in the world, we have to be really vigilant against a bunch of bad actors who are just constantly attacking our services, trying to gain favor. So we're looking at things like Amazon Guard Duty and other things to help with threat detection. ஸோ அவர் சொன்னது கவனிச்சிங்களா, லைக் வந்து ஹை ரெசிலியன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ரா சைட் வைஸ். ஹை ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எவ்வளவு குயிக்காக நம்மளால் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா. அண்ட் தென் இன்னொன்று ஸ்ட்ரேஞ்சாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் சில சர்வீசஸ் வந்து அவங்களோடதுல சிங்கிள் அவைலபிலிட்டி ஜோனில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ இன்கேஸ் அந்த இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் கேமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி மேபி லைக் யூசர் பிஹேவியர் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்புல அவங்களோட கேமிங் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டாவை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். டெவலப் பண்ணுறதுக்கு Kubernetes யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் EKSும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டாக்கரில் பேஸாக யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறது. ஸோ டாக்கர் பற்றி நம்மள்கிட்ட ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் பார்க்கல அப்படின்னா போய் பாருங்கள். ஸோ அதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி தான் ஹை அவைலபிள் அண்ட் ஹை ரெசிலியன்ஸாக அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. அது போக பாட்ஸ் பற்றி நிறைய யூடியூப்பில் போட்டிருப்பாங்க, யாரோ பாட்ஸ் வந்து விளையாடுது அந்த மாதிரி. ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக AWSோட காட் டியூட்டி அந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணி they are preventing அவங்களோட ரியல் டைம் கேம் அட்டாக்ஸ் வந்து தடுக்கிறாங்க. We're also looking at tools like Neptune to build a social graph and potentially implement some anti-fraud tools. So we've been really busy, and recently we launched a new limited time mode for Fortnite called Food Fight. The battle of Durr Burger versus Pizza Pit has begun. One wall, two entrees. The food fight is on. Let's watch the trailer. ஓகே, இது வந்து ஒரு புது கேம் போல இருக்கு. So as you can see, there's really no limit to the zany antics we can get away with in Fortnite with things that we do like that. Please, everyone, enjoy the rest of the event, and I will see you at the food fight. Thank you very much. அடுத்த கேம் இருக்காரு. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குறீங்க நம்ம சேனல்லேருந்து அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ரீஇன்வென்ட் செஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு. இல்லை லைக் நம்ம டாப்பிக்கோடே இருக்கணும் அப்படின்னாலும் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா பரவாயில்ல டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மட்டும் படித்தா பார்த்தாது, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வாரம் இதே டைம் 3:30 PM ISTக்கு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வாசன். நன்றி, வணக்கம்.